ఆల్. సో ఈరోజు మేము మా డే 2 ఊటీకి ప్రయాణం చేయబోతున్నాం. అండ్ ఇట్స్ ఎర్లీ మార్నింగ్ 6. యూ కెన్ సీ ద క్లైమేట్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఇట్స్ రైనింగ్ హియర్. ఈ బెంగళూరు నుంచి మనకి ఊటీ 300 కిలోమీటర్స్ ఉంది. సో ఇవాళ మా ట్రావెలింగ్లోనే గడిచిపోతుంది. సో యూ కెన్ సీ టుడే హౌ ద ట్రావెల్ గోస్ ఆన్ టు ఊటీ. ఫైనల్గా అలా ట్రావెల్ చేస్తూ వెళ్ళినాక ఆల్మోస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం అయిపోయింది. మేమైతే ఒక సైడ్కి పెట్టేసుకొని బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసుకున్నాం. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ కంప్లీట్ అయినాక ఇంకా బస్ ఎక్కేసేసి ఇంకా పిల్లలు మాత్రం వాళ్ళ ఆ డాన్సెస్ మొదలు పెట్టేసారు. సో బస్ మొత్తం రచ్చ చేసేసారు. వాళ్ళతో పాటు మమ్మల్ని కూడా డాన్స్ వేయమని రిక్వెస్ట్ చేసి పిలిచారు. మేము కూడా మేడమ్స్ అందరం డాన్స్ వేసేసినాం. అలా ఆడుతూ పాడుతూ ఎంజాయ్ చేస్తూ మేము మా జర్నీ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నాం. సో ఇలా వెళ్ళి ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ అయిపోయింది. సో అందరూ లంచ్ కావాలి అని అంటే దెన్ వీ స్టాప్ ఫర్ లంచ్ హియర్. లంచ్ చేసేసుకొని మళ్ళీ మేము మా జర్నీ స్టార్ట్ చేసినాం. వీ హ్యావ్ రీచ్డ్ టు బందీపూర్ టైగర్ రిజర్వ్. సో ఇది ఊటీకి స్టార్టింగ్ పాయింట్, ఫారెస్ట్ ఏరియా. సో మనకి ఇందులో ఎంట్రీ అవ్వగానే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ బందీపూర్ టైగర్ రిజర్వ్. మనకు అన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ. అండ్ మాకైతే ఫుల్ వర్షము. అండ్ ఇక్కడ ఒక చెక్ ఇన్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమేమి బయట అవుట్ నుంచి వచ్చే వెహికల్స్ ఇక్కడ మన పర్మిషన్ తీసుకొని లోపలికి ఎంట్రీ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక బ్యూటిఫుల్ వ్యూ చూడవచ్చు మీరు. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ని చూడండి. డీర్స్, కంప్లీట్ డీర్స్. నాకైతే సూపర్ అనిపించింది ఆ క్లైమేట్, ఆ గ్రీనరీ అండ్ ఆ యానిమల్స్. అక్కడ చూడండి ఏనుగుకి స్నానం చేపిస్తున్నాడు. అండ్ యూ కెన్ సీ జింకలు అయితే చాలా జింకలు ఉన్నాయి ఇక్కడ గ్రూప్ లాగా. ఈ సీనరీ అయితే మస్తు ఉండే. ఆ క్లౌడ్స్, అది మనకి ఊటీ అనగానే మనకి స్మోకీ క్లౌడ్స్, అట్మాస్ఫియర్ అనేది క్వైట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ అ హిల్ స్టేషన్. సో మేమైతే ఎగ్జైట్మెంట్ తోటి చాలా ప్లెజెంట్గా ఆ నేచర్ని ఎంజాయ్ చేసినాం. ఎంత క్యాప్చర్ చేసినా కూడా ఐ క్యాచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండి. అంత తనివి తీరని అందాలు ఉన్నాయి ఊటీలో మనకి. ఊటీలో అయితే మనకి అంత ఘాట్ రోడ్స్ ఉంటాయండి. చాలా డేంజర్గా ఉన్నాయి రోడ్స్. మేమైతే ఎంత స్లోగా వెళ్ళామంటే అంత స్లోగా వెళ్ళాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే సైకిల్ కన్నా తక్కువ స్పీడ్లో వెళ్ళినాం మేము. ఫన్నీగా అనిపిస్తుంది బట్ సేఫ్టీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఘాట్ రోడ్లో కొంచెం అటు ఇటు అయినా కూడా ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్. సో ఫైనలీ వీఆర్ రీచింగ్ టు అవర్ పాయింట్ అండ్ ఇట్స్ బీన్ లెవెల్ 30. మేము ఆల్మోస్ట్ మా హోటల్కి చేరుకునే వరకు మేమైతే ఫుల్ టయర్డ్ అయిపోయినాం. సో దిస్ ఇస్ ద హోటల్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టే ఫర్ ద నైట్ ఇన్ ఊటీ. అండ్ ఎక్సలెంట్ ఉండే ఆ వ్యూ కానీ ఆ హోటల్ కానీ. నవ్ ఐఎమ్ గోనా షో మై రూమ్. సో ఇలా ఎంట్రీ అవ్వగానే ఇలా హాల్లో మనకి ఒక బెడ్, ఒక టీవీ అండ్ ఒక మిర్రర్ అండ్ ఒక ఎక్స్ట్రా బెడ్ ఇచ్చాడు అటు సైడు.
సో మనకు ఒక కెటల్ ఇచ్చిండు. అండ్ ఒక్కటి ఏంటంటే మనకు ఊటీలో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ 5 స్టార్ హోటల్ ఆర్ 3 స్టార్ హోటల్ మనకి ఫ్యాన్స్ కానీ ఏసీస్ కానీ ఏమీ ఉండవు ఊటీలో. ఎందుకంటే ఊటీ ఈజ్ అ హిల్ స్టేషన్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఎప్పుడైనా కూల్గా ఉంటుంది వెదర్. మాకైతే హోటల్ వాళ్ళు గ్రూప్గా వస్తున్నామని చెప్పి కాంప్లిమెంటరీగా బాన్ ఫైర్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. బట్ మేము ఆల్మోస్ట్ లేట్ వచ్చేసినాం కాబట్టి హోటల్కి వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయలే. సో పిల్లలందరూ చాలా అప్సెట్ అయిపోయారు. సో ఇంకా వాళ్ళని అలా అప్సెట్గా వదిలేయొద్దు అని చెప్పి మేమందరం వాళ్ళని మళ్ళీ రూమ్కి రమ్మని చెప్పి సో మళ్ళీ కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసినాం ఆల్ టుగెదర్. జస్ట్ ప్లేడ్ సమ్ ఫనీ గేమ్స్ ఇన్ ద నైట్. డిన్నర్ ఆర్డర్ పెట్టేసుకొని తినేసి పడుకున్నాం. Hi all, welcome back to my channel Lucky Ideas and Vlogs. So hooray, finally I'm in my dream destination Ooty. Okay, so this is the hotel where I stayed for the night. Then just fresh up అయిపోయినా నా hotel నుంచి this is a beautiful viewpoint here. సో ఇవాళ అయితే మా డే 3. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచినాం అలా వాకింగ్కి వెళ్ళి సన్ రైజ్ చూద్దామని. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ వైబ్స్ ఇలా ఉన్నాయి. ఎంత ప్లజెంట్గా కామ్గా అండ్ కూల్గా. సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్న వాళ్ళు వాకింగ్కి రమ్మంటే ఒక బంచ్ ఆఫ్ 10 మెంబర్స్ అలా మేము వెళ్ళినాం వాకింగ్కి. ఇక్కడ నుంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసినాక తర్వాత వి విల్ ఎక్స్ప్లోర్ ద ఊటీ. వాకింగ్ చేసి వచ్చినాక జస్ట్ ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయినాం. దెన్ వీ హ్యాడ్ అవర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. మేము టాప్లో వాడు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏర్పాటు చేసేసిండు. సో దిస్ ఆర్ మై స్టూడెంట్స్, దే ఆర్ హ్యావింగ్ దేర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. చాలా బాగుండే వ్యూ చూసుకుంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తే. సో దే హ్యావ్ ఎ స్మాల్ కిచెన్ హియర్. దిస్ ఇస్ ద కిచెన్. సో ఇలా లోపలికి వెళ్ళగానే లోపలికి వచ్చిన వాళ్ళు లోపలికి కూర్చోవచ్చు ఆర్ ఎల్స్ దే కెన్ హ్యావ్ దే బ్రేక్ఫాస్ట్ అవుట్. So here we have some specials, uttappam, then sambar, semia, chutney, and English breakfast, bread and jam. సో దీంతో పాటు టీ అండ్ కాఫీ కూడా ఉండే. అండ్ ఓవరాల్ ద బ్రేక్ఫాస్ట్ వాజ్ వెరీ యమ్మీ. సో ఆఫ్టర్ ద బ్రేక్ఫాస్ట్ మేమైతే స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం. సో ఊటీలో చాలా ప్లేసెస్ ఉంటాయి మనకి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలంటే. 1 day ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్ ఫర్ ఊటీ. అట్లీస్ట్ ఒక 3 days ఊటీలో ఉంటేనే కంప్లీట్గా మీరు అది కవర్ చేసుకొని రావచ్చు ప్లేసెస్. సో మాకు అసలు టైమే లేదు. సో ఫస్ట్ మేము ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనుకున్న ప్లేస్ దోడాపేట పీక్. 1 dayలో ఊటీ కంప్లీట్ చేయాలంటే చాలా కష్టం. సో మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాం అన్నీ కవర్ చేయడానికి. లెట్స్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. సో ఇప్పటికైతే మేము ప్రస్తుతానికి దోడాపేట పీక్కి ట్రావెల్ చేస్తున్నాం. సో చూడండి మీరు ఆ అట్మాస్ఫియర్ ఎంత బాగుంది అసలుకి. ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఐమ్ ఇన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద హిల్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ హిల్ స్టేషన్. సో ఫైనలీ వి రీచ్ టు దోడాపేట పీక్. ఇక్కడ దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ మైసూర్, బెంగళూరు అండ్ ఊటీ ఈ 3 వ్యూ పాయింట్ అనేది మనకు ఒక్క దగ్గర కనిపిస్తుంది. దీని స్పెషాలిటీ అది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ అ పీక్ లెవెల్ అన్నట్టు. సో ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి వచ్చిన ప్లేస్ దోడాపేట పీక్. ఇక్కడ మైసూర్, ఊటీ అండ్ బెంగళూరు 3 వ్యూ పాయింట్ ఒక్క దగ్గర కనిపిస్తుంది. దీని స్పెషాలిటీ ఇదే. లెట్స్ సీ ద దోడాపేట పీక్ నౌ. సో దిస్ ఇస్ ద ఎంట్రీ లెవెల్. ఇంకా లోపలికి ఎంట్రీ అవ్వకముందే షాపింగ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. నేనైతే ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సో స్టార్టింగ్ లెవెల్ నుంచే మనకి ఫుల్ ఆన్ షాపింగ్ ఉంది ఇక్కడ దొడ్డాపేట పీక్లో. సో క్లైమేట్ వచ్చేసి చాలా కూల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడైతే రీజనబుల్ ప్రైస్కే చాలా స్వెటర్స్, హుడీస్, క్యాప్స్ అండ్ ఊటీ మ్యాగ్నెట్స్ అలా ఇయర్ యాక్సెసరీస్, గర్ల్స్ రిలేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సోల్డ్ హియర్. మేమైతే షాపింగ్ చేయలేదు ఎందుకంటే మేము ఫస్ట్ వ్యూ పాయింట్ చూడాలి, దెన్ ఆన్ షాపింగ్. అందుకని చెప్పి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నాం. రిటర్న్లో అయితే కంపల్సరీ షాపింగ్ చేయాలి ఎందుకంటే మనకి షాపింగ్ అంటే అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి స్పైసెస్ కూడా సేల్ చేస్తారు. స్పైసెస్ చాలా బాగుంటాయి. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ అన్నట్టు. ఇక్కడికి వస్తే మాత్రం స్పైసెస్ కొనడం అస్సలు మిస్ అవ్వకండి. సో ఇది వచ్చేసి మనకి టికెట్ కౌంటర్. ఇక్కడ టికెట్ తీసేసుకోవాలి. టికెట్ తీసుకుంటేనే లోపలికి ఎంట్రీ. సో ఎవ్రీ వన్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ వెయిటింగ్ ఇన్ ద లైన్ హియర్.
మనము ఏ టూరిస్ట్ స్పాట్ వెళ్ళినా కూడా ఫోటోగ్రఫీ ఈజ్ మస్ట్, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ బ్రింగ్ బ్యాక్ ద మెమరీస్. సో ఇక్కడ కూడా ఒక లేడీ ఫోటోగ్రాఫర్ క్యాప్చర్ చేస్తుంది. సో అందరూ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ టాప్ ఆఫ్ ద హిల్లో పిక్స్ అనేవి తీసేసుకుంటున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద టెలిస్కోపిక్ హౌస్. సో దీని పైకి మనం వెళ్తే మనకి టెలిస్కోప్ నుండి ఆ వ్యూ పాయింట్ అనేది చూపిస్తారు. సో దానికి కూడా మళ్ళీ పెద్ద లైన్ ఉంది. సో దాని పైకి వెళ్తే మనకి ఆ వ్యూ పాయింట్ అనేది ఇంకా క్లియర్గా చూడవచ్చు. సో ఇక్కడ నుంచి మనం న్యాచురల్గా టెలిస్కోప్లో కాకుండా కింది నుండి మనం న్యాచురల్గా ఎలా చూడవచ్చో చూపిస్తా. సో దిస్ ఈస్ ద వే టు గో దేర్. మాకు టైం లేదు కాబట్టి మేము ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఇంకా వేరే ప్లేసెస్ కవర్ చేయాలి కాబట్టి మేమైతే దాన్ని టెలిస్కోప్ వ్యూని అయితే ప్రిఫర్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే దానికి లైన్ ఉంది, టైం వేస్ట్ చేయడం ఇష్టం లేదు. సో ఫాస్ట్గా మేమైతే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాం వ్యూ చూడడానికి. మన కింది నుంచి పైన క్లౌడ్స్ ఎలా కనిపిస్తాయో నాకు అక్కడి నుంచి కిందికి చూస్తే సేమ్ అలా క్లౌడ్సే కనిపించినట్టు అనిపించింది. సో దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ వ్యూ. సో దెన్ ఆన్ ఫుల్ వర్షం, సో షాపింగ్ ఎక్కువ చేయలేకపోయినాం. సో ఆ వర్షంలోనే దెన్ ఫ్రమ్ దొడపేట పీక్ నుంచి మళ్ళీ మేము చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీకి వచ్చినాం. సో ఇక్కడ మనకు చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ అట్ ద సేమ్ టైం టీ ఫ్యాక్టరీ రెండు కలిసి ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ బెంచ్ మార్క్ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ. సో ఎంత వర్షంలో కూడా చాలా రిస్క్ చేసిన ఐ ట్రై టు క్యాప్చర్ ఎవ్రీథింగ్ మోస్ట్లీ. సో ప్లీజ్ డూ లైక్ మై ఛానల్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ బెంచ్ మార్క్ ఫన్ సెంటర్. మనకు అందులోపల మొత్తం షాపింగ్ ఫుడ్ కోర్ట్స్ ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ సీ ద హెవీ రెయిన్ హియర్. సో మేమైతే ఒక 2 అంబ్రెల్లాలు కొనేసుకొని పిల్లల్ని అందరినీ అంబ్రెల్లాలో సేఫ్గా తీసుకొచ్చేసినాం. సో దిస్ ఇస్ ద ట్యాగ్. మనకి లోపలికి చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ అండ్ టీ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడ అమౌంట్ పే చేస్తే వాళ్ళు ఒక ట్యాగ్ ఇస్తారు. సో ఆ ట్యాగ్ వేసుకొని లోపలికి వెళ్ళాలి ఇలా. లోపలికి ఎంట్రీ అయిపోయాక సో 1 by 1 వాడు ట్యాగ్ చెక్ చేసి టికెట్ చూసుకొని లోపలికి పంపిస్తున్నాడు. సో దిస్ ఇస్ ద చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ. ఇప్పుడు మనం లోపలికి వెళ్తున్నాం. సో లోపల మనం ఇప్పుడు చాక్లెట్స్ ఎలా రెడీ చేస్తారు, ఏంటి, ఏం యూజ్ చేస్తారు, సో ఆ మెషిన్స్ దాని ప్రాసెస్ అనేది చూస్తున్నాం. సో యూ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్ హియర్. చాక్లెట్స్ని అలా మెల్ట్ చేస్తూ. సో దిస్ ఇస్ ద మెషిన్స్ యూ కెన్ సీ. సో అన్నీ ఫ్రెష్గా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. And you can see the whole process here now.
దిస్ ఈస్ ద ఓవరాల్ ప్రాసెస్ అండ్ ప్యాకింగ్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్ అండి. సో మనము ఆ ప్రాసెస్ చూసి కొంచెం ఈతలకి రాగానే మనం టికెట్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి మనకి మనిషికి ఒక్కరికి వాళ్ళు ఫ్రీగా చాక్లెట్స్ కూడా ఇస్తారు టేస్టింగ్ కోసం. సో దట్ మనం మళ్ళీ వీటిని కొనుక్కోవచ్చు. సో ఫ్రీగా వచ్చేసిన చాక్లెట్స్ పిల్లలందరికీ షేర్ చేసేసినాం. సో దే టేస్ట్ ద చాక్లెట్స్. దెన్ వీ మూవ్ ఆన్ టు ద టీ ఫ్యాక్టరీ. సో ఇప్పుడు ఈ టీ ఫ్యాక్టరీలో సో టీ ప్రాసెస్ ఏంది ఇవన్నీ చూస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద టీ ఎస్టేట్. మేము వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే ఫుల్ ఆన్ వర్షం పడుతుంది కాబట్టి. సో చాక్లెట్ అయిపోగానే నెక్స్ట్ అప్పర్ ఫ్లోర్కి వెళ్తే మనకి టీ ఫ్యాక్టరీ ఉంటుంది. సో ఈ టీ ఫ్యాక్టరీలో మనకి టీ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు, దేంతో రెడీ చేస్తారు, సో ఆ లీవ్స్ తోటి మనకి టీ పౌడర్ ఎలా వస్తుంది బయటికి మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యి. సో అండ్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ టీ, దాని ప్రాసెస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ షోన్ హియర్ ఇన్ డీటెయిల్. నౌ విల్ గో అండ్ సీ ద టీ ఫ్యాక్టరీ. సో టీ లీవ్స్ ఏషియన్ నుండి ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ టీ పౌడర్ బయటకు వచ్చే వరకు ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుందో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ షోన్ హియర్ ఇన్ డీటెయిల్లీ. అండ్ తర్వాత మనకి టీ ఫ్రీగా టేస్టింగ్కి ఇచ్చారు. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టీ, మసాలా, కార్డమమ్, ఎవ్రీథింగ్. సో ఏ టీ అయినా మనం టేస్ట్ చేయవచ్చు. టికెట్కి 1 టీ ఈజ్ ఫ్రీ. కొంతమంది తాగని వాళ్ళు ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళ రిప్లేస్మెంట్లో ఎవరైనా ఎక్స్ట్రా టీ తాగుతారంటే తాగేశారు. సో అక్కడ టీ టేస్ట్ చేసేసినాక నౌ వీఆర్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద సేల్స్ కౌంటర్. సో మనం చాక్లెట్ అండ్ టీ రెండు టేస్ట్ చేసినాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఇష్టం అవుతే మనకి ఇక్కడ వెళ్ళి మనము పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. సో చాలామంది పర్చేస్ చేసుకుంటారు. సో అలా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ, మళ్ళీ మనం పైకి సెకండ్ ఫ్లోర్కి వచ్చినాక టీ ఫ్యాక్టరీ, దెన్ అగైన్ వాన్ టు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సేల్స్ కౌంటర్. సో తిరుగుతుంటే మాత్రం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం మొత్తము. సో ఇక్కడ ఫైనలీ వి రీచ్ టు టీ ఫ్యాక్టరీ సేల్స్ కౌంటర్. సో వీ విల్ సీ హియర్, సీ ద క్లైమేట్ అంత ఫాగ్ అండ్ రెయినీతో అవసరం ఉండే అసలుకి. ఆల్మోస్ట్ చాలా వెరైటీ ఆఫ్ టీ పౌడర్స్ ఉండే ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ ద ఆర్థోడాక్స్ టీ అండ్ యూ హ్యావ్ అనదర్ కార్డమమ్ టీ, యూ హ్యావ్ మసాలా టీ, బ్లాక్ టీ, గ్రీన్ టీ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టీ. చాలా హ్యూజ్ కలెక్షన్ ఉండే. ఆల్మోస్ట్ అందరు కొనుక్కున్నారు టీ పౌడర్స్ ఇక్కడ. మన చేతికి ఉన్న ట్యాగ్ని వాళ్ళు స్కాన్ చేసి ఒక రిసిప్ట్ ఇస్తారు. ఆ రిసిప్ట్ బట్టి మనం షాపింగ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. సో దెన్ we came to the chocolate sales counter. సో అబ్బా హ్యూజ్ వెరైటీ ఆఫ్ చాక్లెట్స్ ఉండే అసలు యమ్మీగా. ఇక్కడైతే టేస్ట్ చేయడానికి ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళు. సో నేనైతే ఒక మిక్స్డ్ చాక్లెట్ తీసుకున్నా.
ఫైనల్గా చాక్లెట్స్ అండ్ టీ పౌడర్స్ కొనేసినాక ఇంకా షాపింగ్ ఉండే అదేం చేసుకోలేదు. సో ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెడతామో అక్కడికి రీచ్ అవుతాం అంటాం కదా. సో మేము బెంచ్ మార్క్ ఫన్ సెంటర్ నుంచి స్టార్ట్ అయినాం. సో తిరిగి మళ్ళీ మేము అక్కడికే వచ్చేసినాం ఫైనల్గా. సో ఇక్కడ నుంచి మేము బోటింగ్కి వెళ్ళినాం, బోట్ హౌస్కి. ఊటీ కోసం మాత్రం బోటింగ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. సో వర్షం తగ్గిపోయింది, వీఆర్ సో లక్కీ. సో ఎక్కడ వెళ్తామో లేదో అని చెప్పి మేము అనుకున్నాం, బట్ ఫైనలీ వి రీచ్డ్ హియర్. సో బస్ దిగగానే మా స్టూడెంట్స్ అయితే కొంతమంది హార్స్ రైడింగ్ చేసిరు, యూ కెన్ సీ హియర్. ఆఫ్టర్ టీ అండ్ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ చూసినాక ఇప్పుడు మేము ఊటీ లేక్ వచ్చినాం. నౌ యూ విల్ సీ ఊటీ లేక్ ఎలా ఉంది ఊటీలో. బోటింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు బోటింగ్ కూడా చేయొచ్చు. విల్ సీ దట్ ద స్పెషల్ రైడ్ హియర్. మనం ఇలా లోపలికి వెళ్ళగానే ఎంట్రన్స్ టికెట్ కౌంటర్ ఉంటుంది. సో ఎంట్రీకి మనం ఇక్కడ పే చేసేసుకొని టికెట్ తీసుకోవాలి. సో టికెట్ తీసుకొని మనం లోపలికి వెళ్ళొచ్చు. సో ఇలా వెళ్తే యూ కెన్ సీ ద ఊటీ లేక్ ఫ్రమ్ హియర్. ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్. ఇట్స్ అ మ్యాన్ మేడ్ లేక్ అంట. టికెట్ తీసుకొని లోపలికి వచ్చినాక మళ్ళీ బోటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ట్రై చేయాలంటే మళ్ళీ సపరేట్ బోటింగ్ టికెట్ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బోటింగ్స్ హియర్, పెడల్ బోటింగ్, నార్మల్ బోటింగ్ అలా. సో దానికి పేమెంట్ అనేది సపరేట్ ఉంది. సో అక్కడ మళ్ళీ మనం టికెట్ పర్చేస్ చేసుకొని ఇలా రైడ్కి వెళ్ళొచ్చు. వెళ్తే మాత్రం రైడ్ అస్సలు మిస్ అవ్వకండి. ఎక్సైటెడ్? క్రేజీ. మేమైతే అందరం ఒకటే బోట్లో వెళ్ళి ఉండే, అమేజింగ్ ఉండే ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం. సో ఊటీలో టాయ్ ట్రైన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇదే ఆ టాయ్ ట్రైన్. సో ఇందులో ఎక్కితే మనకి ఊటీ అందాలు మొత్తం చూపిస్తుంది ట్రైన్లో నుంచి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఎంత హ్యాపీగా స్పెండ్ చేసినామంటే అంత హ్యాపీగా. సో దస్ ఇస్ దిస్ టీ ఎస్టేట్. యూ కెన్ సీ ద బ్యూటిఫుల్ వ్యూ ఫ్రమ్ దిస్ వాటర్, ఆ టీ ఎస్టేట్, ఆ క్లౌడ్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఆసమ్ ఉండే. నాకైతే ప్లజెంట్ వైబ్ వచ్చింది మొత్తం. సో నాకైతే ఈ థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బోటింగ్ అయితే ఆసమ్ ఉండే విత్ ఆల్ మై స్టూడెంట్స్. అండ్ వాళ్ళు కూడా ప్రతి ఒక్కరు చాలా ఎంజాయ్ చేసారు ఈ బోటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్.
hope you all enjoyed my video. Please to subscribe my channel Lucky Ideas and Vlogs. Thank you.